came through a lot of countries, but vamwe vakazotanga kuzvinzwisa 2016 zvakuramba zvichitaurwa kunzi no, trans people are not mentally ill. What happens with a trans person who is transitioning? Anenge anatsoona kuti no, yeah, this is who I am. I think I want kuti ndinatso identify as this person. Zvisina questioning, zvisina kuti uyu ndachadaidzira kuti kudini. Ndopaanoti now I'm taking the process yekutora mahormones, hormonal therapy. Meaning kuti akutotanga kupinda muthe processes. Kunova nenyika vari kunyika dziri kunze uku dzimwe dziri very advanced. What they usually do, vanobva vatotanga kutoitwa process yekutora bottom surgery, top surgery and all that. Saka taking those hormones, there's a lot that happens. Because of pama trans people, pane vanenge vatozvarwa vane mahormones efemale anenge ari high. Mundibatisiswe. Kune vamwe vanozvarwawo ava asina kuti highly but ari on the same level. So it's not only kuti trans people, they are born with high levels of hormonal therapy, hormones in their bodies. Kuti ane mahormones amai vakakanyanyisa kuti mahormones akuva vakakanyanyisa. No. So what happens is that when the child is now growing up, achitori mwana mudiki, ndo paanotanga kunotice the difference. Not kuti azochembera uchiti I think it's either kuti ari mwana mudiki maybe angari ku rural setup kwakusina vamwe vakaita saii, but iyaitonazonotiisa kuti inini handina kufana neava nenyaya yekuti maybe with our values nematraditions edu munhu akafoswa kunzi torore yangu yekuti uchisesa urore, umwe akapinda in a relationship like that, variko vakadaro. Ndopaanozoti maybe azouyoku better understanding pamutasvika kuone KP rich programs dzedu idzi munozoti no, inineka I think I have to be true to myself. Because vamwe vacho unototi kana ukatomona nemukadzi wacho wakuti mukadzi wangu, mukadzi anotokutaura kuti hai ndakazvinotisa kudhara, but munhu ine angomudira kuti ari chichi very genuine, izvo zvese zvaanotaura zvakadai zvakadai. So some other vamwe vakadzi vanotogona kubatsira murume wake kuti apinde in the process, vamwe havagona. Ngokupabatisisa. Because it's not easy for a woman kubvuma kuti murume wangu arorara nemumwe murume. That's not easy. I'm just giving an example kuti uze kuti murume wako arorara ne-gay person. Because magay anobva kuti flash ipapo kuti sisi ini ndini mainini, ini ndini maiguru, ini ndinoita zvevana, ini ndinoda. So I'm just giving an example kuti it's not easy for a person, even for a man kuziva kuti mukadzi wangu lesbian arikutomborara nevamwe vakadzi, it also affect a person. So what basically happens is that some people vanobva vasvika that reaching out yekuti this is an agreement yatinayo. But in Zimbabwe, nenyaya yekuti kwatinogara nekwatinobva mafamilies edu, inini vekumba kwedu nyange vakaziva to what extent ndichine ma-external family members vachiri kungofunza kuti acharorei, anomboti akarukwa akazombodai akazodai, and coming out is just a process. Pane yatinoti coming out yekuti ndinogona kukudza kuti inini ndakamira so I'm a trans woman handiti, this is coming out to you, but it also comes back with the backlashes. But it doesn't end here, because nhasi ndinemi muri 12 handiti, mangwana ndine panoita vanhu 20, one way wabva handikwenya onditi ko naichera ndiudzei zvakati murikuona word rato. Saka vamwe 5 vakamira ipapo, they are already like sewatichera ndichibva already, that's been coming out. So this is a way we just like we have those problems of like people feel it's not kuti nhasi ndamuka ndane 35 ndangutaura kuti ndakuda kutoita transformer, ndakuda kutoita mazamu, ndakuda kutotransition kana kuti no, anotokura psychologically muchitomuona kuti uyu munhu hatimuchenesi. So the other thing that makes us different with the other groups like lesbian and gay, we are very visible, whether not liking it or dini. Pani chandinotoita chamunotinotiza kuti kambatiri kaanoita foni, kamufambiro kake, kamutauriro, munombva munatsomunzwisisa sei muchitamba naye. These are some of the questions ndingotaura from experience yangu yekuwa ndirogara. Ndomwe mubvunzo inobvunzwa vanhu, kana mamwe ndanogara achibvunzana, umoti haukazivi here, umwe anotokudaidzira ndichitori kukonza chimwako uya wasvika padhuze wakunza so ndiblas pindai umu. There are sort of things that always happen, but it's outing me pashi public. So people vari mukomba havagona kukomenta, but pandinoburikira pane vachatobvunza mabvunzo eri paipai zvataurika. So these are some of the things that also happens. So tinema transsexual, they use hormones, and whenever they are now starting to transition, it's a journey. Some of them vanobva vatongotaura kuti this is where I am. Anogona kutongokuudza kuti andichada kunzi trans woman, andichada kunzi transsexual.
I'm just a hetero woman. So this is where now the story comes kuti anenge atongo hetero woman would know kana akatoita privately. We have those group arikutozviitirawo privately arikutozvigarira achitoona kuti then you can be done operation. And remember pane nyaya dzatozombonzwa munhu achinzi akatorwa chemunhu akafa akabva aiswa pakati pemakumbo ake. No, they don't do that. Normally they use the organ that I have to create a vagina on me. Not kuti vachanditora imwe yemunhu akafa ku long time ago. No. Vane way, yeah. It's more of like they have a way yavanoumba unge vanhu vanoumba hari. And I think I forgot pane laptop yangu itori ne video yacho yekuti inotokuratidza how they do it and remove mabhonzo zvakadini. But remember, trans women kana ndatopuwa that ningirine vagina, I can't have kids yet because kuchitori nema investigation akutry kuitwa kunzi chibereko chinozogona here kugara kana kuti kudini. So they're having challenges because munoziva chibereko chine a lot of tsinga dzatinoti tsinga mapipes, a lot of them. So it's not easy for a trans woman to have a child. So they're still doing investigation. For that one, we'll leave it out. But normally, when they do that, vapedza kudaro anoshandisa organ yake. Haidoni, and I think we have had different people we have seen per social media. Tinana Tatelicious, Tinana, there are a lot of others. We have Tiara against Aqua America. There are a lot of others who have transitioned. And for Zimbabwe, I think we have a lot who have transitioned. And some of them, they keep it down low. But through that, they are transgender. Because you are about to know, for my safety and also for my partner safety. Because my partners are go through. So when you are transition, there is need for support. And when you are a trans person, you are not body ningrini. Atimoze uti pane chinje pane vanhu kuti anotonazo kuti pabhodhi yamuchinja nisingafari ndichakati. No more masingafari ndepo. Kuno more manufara ndepo. Kuti vadzisheva vachidini dzoshepa kudini. This is how it goes also for the trans communities. For me, when I wake up, I don't like my male organ. So whenever I'm doing anything, I can mind off kuti kana ndakugeza ndinobata mama parts nchidini. I love those parts. Iyo ndakusvika pane iyo ndinoita katrigger kangu. So it's the same with the trans men. Avafare this my breasts. So you already now know the difference between a lesbian woman and a trans man. A lesbian woman loves a woman. Physically, mentally, spiritually. It's more of how they connect. It's a relationship between two mothers loving each other. Not kuti pane wana akushiti ndini baba apatorina. So for the gay men now comes also that basically kuti two men loving each other. Vana ndebvu vese vari two. Vachidanana vachita sei? Vachiburirana through their mentally whatsoever, financially whatsoever. But this is how it goes. Then we come back to trans now. When a trans man gets into a relationship, atora tombopa, for example, Anna wasanga ni trans man, ando kutati ndini baba pana. Mutupo wake ndo wanoshandisa. Ukushandiswa na baba wake ndo wanoita sei? Kana muntu ndi senior to that extent. So what happens ni kana akutora ma hormones. Kudzinza kwavo kana kwako ndebvu dzake dzakubuda. Ma hormones akutora achikuendesa to another person's gene, anotora through your family tree. Kana ini ndakutora ma hormones kumba kwedu kana mhuri kwedu ana atete vangu vane mazamu madiki andife ndakaita mahombe. Murupanzwisisa? They grow to the size yana atete vangu. Kana ndakuda kuti achikurisisa kwako chinotsvaga anondibaya achindidi. But normally this is where I'm starting. It's already when you're taking the hormones, they take you to your family tree. Hormonal therapy. Tine testo. Ndofunga munoona nzoziya kuti testo sometimes it's not easy to get, especially for men. Vazhinji vanotora kuwana kuma gym and everything. In Zimbabwe they're not given. Even kana watasapa ma intersex communities. Munhu kana ane mwana wake ari intersex, they are supposed to be getting the supplies. Kuti mwana vanatsoona kuti arikuenda nekopi vanofana kumupa mahormones. But hormones are not given after 12 years. Ane certain time yavanopa. And it was one clinic, one hospital which was doing that. That was Karanga. Unfortunately, I think, I don't know what's happening with the founder, Chinzonza Shaiba. Are we going to still have a process?
So for others, so from that group, we also have a group what we call Zimbabwe. Kuti munhukadzi anofanira kupfeka kunge murume anofanira masutu. Mupanzwisisa? Anofanira kupfeka totally. Haasi attracted to anybody. Haasi attracted to another woman. No organization around Zimbabwe, even under the Southern Africa, yanga kumova ichita about trans movement. So Southern Africa, yes, we all started around 2011 and 2012, but Zimbabwe started in 2010. Due to the girls and sub-aids, because they were helping us to mentor us to move on our own. So the movement was called TIA, Trans and Intersex Young Advocates, because we were still young then. This was that Chembere. So we had one intersex person who was from Bulawayo, Malume. Then the rest were more of trans women, because trans men, my intersex communities, they're not that very visible. Nenye kuti kazhinji havadi kuidentifyiwa kuti mukarerekera kupi. So ndichazokupa kuti zvinoreve kuti intersex, zvinoreve kuti transgender. I wanted just to give you a brief kuti how did we come to exist in Zimbabwe. That was the era when we started from 2010, 2011, 2012. Saka tangotanga nekungoita bring and share, sitting down, tichingotaura nyaya. Person getting to know kuti nyaya dzimwe dzatiri kuwirirana here kana kuti tiri kupesana just a little bit. So it was more of like a support group. That's how we started from. Right. Now coming back, I had asked for these papers. So it's just a little exercise that we're going to be doing, Tese. Just to give us each other. One paper set. So, just hold it like this. Now we'll put our questions in then we'll start from there. So, on our exercise, we are looking at an issue of just like this wall. White. White, this wall. That's the same as this thing. So, just one word, rekutuka romufunga, kungotuka chero, kungotuka munhu kana kutuka, tuka uchikanya uchidai pichana. Ndotangira uko. Word ramunoti ndotuka naro. Munofanira kuti ritaura kuti tirinzwo. Right. Shrink it. Next. Right. Paanenge achituka umwe muchiramba muchishinga chibeka handiti. Right. Slide. Imbwa. Next. Right. Zimbwa. Sikiti. Soro bangu. Da. Kas. Bombo plant. Mukwanzwa kamazwa vamwe hamusitoshiringa shiringai because tachitoti mazwa imbwa. Ndafunga kuti muchataura mazwa munombotukwa nawo mumamedia person makadai majournalists, you are like this. I thought you were going to say those words, but unfortunately mazvikanga mamora. Right. Kana wari shiringa kusvika pane zvandaita nemazwi ese akatuka. So isusu tinonzotukwa kunzi dogs, pigs and dogs, handiti ndazvisa apa. Right. Ndatibhidhenurebe. Kana wanga uchinatsoshiringa uchazviitisa zvanokukutaisa. Ndokumbira kuti mapira ndakuita ibepo ridzoserese zvaranga rakaita. Is it possible? No. It's not possible, isn't it? Yeah. So this is one of our how to demonstrate how a heart yemunhu zvayakaita. Mwana achizvarwa kune vanouya kuti ane zvinzeve zvinenge zvatetenhingi. Kune umwe anouya obva ati kumeso kwake makambokutarisei mamboone here kutsvuka kwake uyu ndidzvuke chaiyo gore rino tine mukarati kana kuti those are some of the words that people are saying.
but mwana uyu do you know kuti anotanga kuziva ari mudumbu mukupanzwisa anotonzwa ari mudumbu paanotanga kunzwa achibuda munyika anenge nzeve dzake dzichiita se dzichinzwa all these words are getting to a child paanozoenda grade 1 akutoziva kuti ndinonzi dzvuke undibata akutoziva kuti zvinzeve zvake ndo zvikwangwari zvepamarobots mazwi akutaura vanai. This is what happens to a human heart. So kana mwana anzwai manje you end up having all this kuti tidzosere panzvimbo we can't. Tinogona kutora aini tigoita zvatoda kuita but we will never solve the problem yekuti mwana uyu atoita se atotsemuka. Vamwe vanonatsokrasha rinobva ratoita nekubvaruka because some of the things that we say are very harsh to the community. So ndikuda kutora community yematransgender nemaintersex ndichida kupai just a brief how different are we. Vamwe vanobva vabvunza kuti ko nemagame akasiyanei. Right, when we look at what we call SOGI, tine yatinoti SOGI, SOGIE na CA. Now we call it SOGI characteristics. And it SOGI inoreva kuti chi tine sexual orientation, tine gender identity. Panapa kana pana soko wakawadaidza kuti muri mhofu, munoburana. Nekuti soko ndiani? Soko. Mamoyo ukamuti iwewo ndiwe madhuve, munotoburana. Because iye kwake arida kunzwa chi mamoyo. So the names that we have tinoatora very important because ipateshi ye-identity. This is where we are coming from. Right, we are looking at gender identity. Uyu munhu akambomira sei, identity yake yakamira sei. Identity yangu can be known by somebody apa next. Ndinotozoudza kuti ufunga kwa anaka inini identity yangu yakamira so ndinonzi Chira. Murupanzwisisa. Pamwe pane zvaanga achiona but kuti iye atange kuti ndiwe ninga ashbudi. So this is some where we call it gender identity. Tichibva pa gender identity tine gender expression, how a person expresses. I think imimi nemukomo wenyu munotonazoziva kuti pamabata imimi panotoonekwa kunzi pabatwa nemi hapana kubatwa nemutwini. Is it correct? Yeah. Because we have different way of style. Nike yakagadzira Nike yayo ini ndakauya nemachinese takagadzira yedu Nike. You can know kuti maki yeNike haisiriyo. Sei yaita so kuna vanhu vari very particular kuti vanotonatsotarisisa a signature kuti signature yandiwe ye-iPhone haina kudai. So I'm just giving you a highlight yekuti there are expressions that we do that handigoni kuimitata Defin ngirini yake ndogona kungonyepedzera but I can't be 100%. So through this is the same as the group yatoda kuedza kutaura nezvaro. Characteristics, it means now some of the things that sometimes we can't see. We can't see by our eyes. Ndakudzoka ku-intersex. Intersex yatinonzwisisa isusu, we always think kuti intersex we have to see mwana ane zvinhu zvingani 2, of which that's not right. Because maziso edu ari kuita sei ari kuona azvarwa haana zvinhu 2 mowa mangoti haana. Then you discover kuti apa 16 years izvo uyu mwana chichiri kuitika. You go to the doctors. Kune vane mari vanobvaenda kumadoctors obva aitiwa asikanzonzi ko mwana wenyu zvaane umbu. Already you know the child has a male organ. Then you discover kuti saka anogota umbu how. These are some of the characteristics. We have XL, XY, you know the chromosomes, how different they are. Saka umwe angona kuti XL, obva nzi XLX. Haachapindi pamale nefemale. Mukupabatisisa. Mwana uyu ato different. But it's not kuti achuza as others say. Mwana azvarwa without expectation apinda munyika then to only discover nemukukura kwake akona ma-stages akudevelopa paari. So we call intersex as a biological makeup. That's how we call it. Not kuti angori nema-ambiguous genitalias only, but tine ma-intersex anosvika more than 46 varieties. You know ma-scientist ane naro anoramba achitotsvakiridza kuti zvakamira sei, but atinonyanyoziva isusu. We only know kuti kana ane zvinhu 2 it's either chiri pamusoro kana chiri pazasi kana kuti kudii. That's how we always observe to look at the intersex kuti saka chimbori papi. Because kune vanga vari kuchikoro, if you notice kana mukanzwa mama-stories yema-intersex community vanokuudza kuti tega takabviswa bhuku kuti tinoda kumbonazoona kuti zvakambomira sei. Sometimes kanogona kutoita kunge kabundu than imimi kutofungidza kuti muchatoona chiri chinhu chechirume. Kanogona kutoita kabundu pamusoro peorgan yechikadzi inenge itoripo papo. So I'm just giving you the highlight kuti my-intersex, they are so different, they're in their own diversities. We call them, that's a biological makeup that happens to a child. Now,
ndo yatatanga kuti okay, so takwenda paya tinoti gender identity. What is gender? Pana ngade undibatsira what is gender? Takangonzwa gender takufunge Beijing. Gender, how do we? Takangonzwa gender. Gender based violence. Unofunge. Ndungopa mahints. What do you think about the gender? Yes. Gender is something which is wrong. Not as robotic. In our African heritage, what are we supposed to do? Sebaskana, yes. Tamba nezvidhori. Kuruka musoro. Kubika. Kuruka madhoirisi. Neku? Just the kitchen chores. Nekubereka vana. Makeup. Chichimwe. Kuroriwa. Kuti ungotarisira kunzi uchitongokuraiwa nekutonoroorwa. That's the equality. Right. Then vakomana. Motarisira kuti kuenda kubasa anditi kutema huni, kufudza mombe. What else? Kutoita mhasuru. Ukasatova nemhasuru, ukasava nebhesi, hausitori murume. These are some of the things that sesu tinge chitotsvagiridza kuti no, vasina bhesa vanorohwa nemukadzi. These are some of the things that also comes up. Pane manorms andisina kutaura nezvavo manorms anotendereka muvanhu. Right. So on gender identity, vanhu vanogadzira like tiri murumu muno mune majournalist. For you kuchipinda padhoo kuti uri journalist, you should have a camera. Either kana usina camera, you have a recording recorder, then or you have a paper and a pen. That's what we expect from a journalist. Then kuzopinda munhu asina atinombudisa kuti haasi journalist. This is how people have casted out people on gender identity. Kuti iwo uri musikana, but iwo haufariri zvekusuka, haufaririwo kuruka, haufaririwo kuti some things. Uri musikana, why? They start to question that. Muri panzwisisa. Vamwe vako vane 26, 27 varohwa. Iwo wane 32 hausati warohwa. Zvikumbofamba sei? This is some of the things. This is on gender identity. Kuti vanhu vanenge vakutopa marules kudara kuti no, we're expecting this and this is what we want from this. So tine group iroro rinobva rapinda ipapo retrans community. What you were expecting your child to be is not what you will see. Mandibatisisa. What we expect mwana achizvarwa tototi makorokoto munhu iva mukomana yawe varora vachatowanda pano anditi. Then you only discover kuti mwana achikura kakuma grade 1 grade 2 katotambisa mazvidhori. You start to question kuti koyi mwana right tengei motikari, baba vacho kumbotenga motikari. Aiwa motikari haasi kutotambisa, unotodhonzera nejuzi ramai vake ndo raanenge achida kupfeka achifamba achiita mahombo echichi. All these things kazhinji kana vari vana amai, they notify it ari mudiki while the child is playing. Kuna ana amai vamwe vanotarisisa, kozouya vamwe ana amai vanogona no, this is the sezvakaitaura zvekuti Nike atinoziva kuti the side umwe kuti ndo kamitro kake, maybe that's the way signature yake ndo yaandese yanoita. So I'm giving you just a basic of nichikupa examples iwayo kuti munatsopa batisa kuti what's the difference between these groups. Right, mwana uyu akura pamwe akazvarwa ari mwana musikana anogana nechisikana, kakukura kake anoda kutoita kunge mukomana anotobhosa. Vamwe vasikana vachinzi endai munochera mvura, iye ndiye anomhanyisa vamwe haatakure mvura, anotosara paanosara. Mudhara akati ndikumboenda kubhawa kana ndikuenda ku, ndiye anoenda ari apa pamafudzi amudhara. And normally kazhinji vabereki vanowanzoisa sort of like a favor to the child anoita zvavanoda, maequals avanoita sei avanoda. Musi wazvinozongobuda kuti mwana uyu anenge akadai, ndo pavanotanga kuita sei kukandidzirana kuti imhosva ikweyo ndo kuti asuki, izvo zvinochicha akuita ati mukadzi uyu. It's either a trans person haatarisiri kunzi anofanira kungoita masculine chete, angona kuita feminine, angona kuita masculine. This is the difference between the groups. Now getting into what is a transgender, it's just an umbrella term. Umbrella term inobata vanhu vakasiyana siyana. That's why taiti gender identity. So from this gender identity, we are now looking at where we call trans men and trans women. We start with that group. Trans men anenge akazvarwa ari musikana, ane organ yechisikana. My activities ake and everything they do ndechikomana.
roles and mindset yake it's boys. Ukatomudaidza kuti ndakanga zvakati zvemusha antokurovera. And trans men are very peculiar with their bodies. Avafarire kuti vaonekwe breast. And you find some of them vanowanzofarira kudai. Vanowanawo mabinders vanobva vatora mabinder. Umwe anobva apfeka ari mashirts ari matatu kuti avhare breast. Paite kunge pari flat. 2, avadi kuti akapinda muclub. Maybe anogona kupinda muclub ane partner yake. Imimi mostly what I have noticed ndechekuti vanobva vamwe vazhinji vanobva vafarira kuda kunopfimba musikana because kazhinji vasikana vava vanongotora mabrunet kudhara ekuti unotoona kuti musikana akanaka unosvika pape wototanga kudai kungomubata it becomes a fight. So trans men they are very particular. Hasha dzavo dzogara dziri pamusoro. They are just like CC men. Kana chiti CC men ndikureya hetero men. Mafunguro amunoita ekuti imi munonzi hamucheni ndo zvavari. Haacheni. Yango mukamudini munhu muchitoburana kusvika zvipere zvezvibhakira munotosvitsana kure. Because iye need the masculine part that is also being active in the body. Pasina kunzi azoinjectwa azoindatwa kunzi makendro aya iwo wato murume iye personally this is the identity yake yandoudza kuti amashishi amundipa yandadi I would rather call me he kana kungondidaidza nesiti. This is how the trans men identify themselves. Kozo yatinoti trans women ndo vakaita sei asanda kutora hormones. I'm not taking anything. This is me. How I present myself, how I come also to like ndikasvika pavanhu matauriro andinoita vamwe vazhinji vanogona kungoti matauriro aka haana kuita sekumira zvakanaka ndasulu. Kuna vamwe vane voice rakatetepa stereki, kuna vamwe vasina voice rakatetepa, kuna vamwe kutoti kana akasvika panapa akapfeka dress ranga rakapfeka nomumwe munhu unoti naye musikana uyu muri kumuwestereki kumupfekedza matrousers variko. These are some of the groups. Saka ndopa nachida kubuditsira pepe kuti it's not only about kuti ari masculine here kana kuti akaita feminine here kana kuti face yake kabvaita chisikana chaizvo. No, how they identify themselves is through their heart. Unazoziva kuti nina kana makandiudza zviri kuti mukitchen aiwa tinogona kutotaura panapa tigoronga tigotaura zvinhu zvekubika nekudini. How to run a family I know best. This is what I know 1 2 3 4 and 5 and 6. But when it comes kuti chinotorai muchita handei kudai zvimwe zvamuchataurai ikoko handikwanisi kuita kupindura because zvimwe zvacho handinge tisingatozivi plus inini ndinenge ndine pandinoita pandinogumira. These are the trans women. So mazwa aya hatina echishona mondibatisisi ndoziva kuti muchandibvunza kuti kune rechishona here. Vamwe vanowanzowanza vachitaura mashoko akasiyana but ndichikupai just a little background yekuti tichikura taidaidzwa chinzi ana maini sisi ana sisi vemashura ana jenga vasikana sisi bhuti all those words vamwe vachinzi matomboy tom girl zvidaro zvidinidi. So these are some of the words that people were using kuti varwadzise munhu. So at the end of the day unoshinga because ukangoda kubuda kuenda kubreak kudai munhu ongoya kuhaga mainini ndine changu chitsvuku ndine changu chitema kudi akusi kuti that's more of like bullying the child. So it also zvinoaffecta mwana from that age yekutanga kuprimary achienda kusecondary zvinogona kukanganisa magrades echikoro. So ndiri kuti kudi tine trans men and trans women ndo vandaexplaina handizivi kana pane mubvunzo so far. So I wanted to ask this because it's something that also came out just recently. Someone shared a video of for example, so if someone is trans, it's like I can wake up one day and say, inini, no, I want to identify as male. Like zvanditorezvo zvine vana vangu vatatu ndatokura ndazvandiri zvinozvo ndozobofunga here kuti now I just want to be more, so vachindiita male. Like they give an example, Bruce Jenner. All along he's been having his family, then angofunga, is it like that? Because then the question was, well, you look male, you are male, why should I honor that? Alright, now coming back, so kune yatinoti transsexual, that word mazwa ndiregererewo mazwa aishandiswa kuAmerica
enga aishandiswa as words to hate a person, kutuka. But as LGBT organization, tingakuti LGBT communities, they adopted those words. Kuti vatora away. We started in a way which weird. Muna ambori weird. Asinganzwisisiki. A freak. They used to call us freak whatsoever. Kutua na musoro ndo akatanga nekuti musoro pinki chichi zvimwe zvichizvi zvekuti vanhu vaikasika kunoisa kuti uyu munhu angoita zvisiri zvinzi hatina kutokwana. We were also taivapa list revanhu vari mentally disturbed under WHO. Then we were removed in 2014. Kozouya mumwe akaita sena angofarira kupfeka the ladies dressing up yatingati maybe mablouse matop machi ndozvaanofarira, but haana kutomutaura sexual orientation yake. And remember, pamatrans apa ndisadatora ma-sexual orientation, ndichingotaura their identities, how they are. Saka anongofarira kupfeka choice of cloth she likes or he likes. Pagroup ipapo pane vamwe vanonzi queer. Ava vanhu havangori very queer, vanongoti isusu we're just queer, we don't like to be called he, she. You can call them them. The same way you are calling intersex person, you can call them them. Anogona kungokuudza kuti I don't like kundini kana kundidaidza so. I think chinhu chatisina kuita pamaintroduction tizive kuti mune mahi nemashi nemadhem nemachi. We should do that. Most of the time, even kana patinoita ma-welcome remarks to my workshops, we also forget to say others. That box rekuti others is a good thing because somebody doesn't feel comfortable being called he. Hazvisikuri kuti mukadzi, but iye kwaari haanzwi zvichimuitira zvakanaka. So it's one of those things that we also need to upgrade in our own way kuti pane ma-others. So from that group of queer, they would like to call them they, she. Some of them. It depends nemusoyo warifunga kuti ndikungoti like. So this group of the trans community, we have those who are vanozoya kuti ama-shows, live shows vachinakidzwa. I'll give for example Madia. I think a lot of people you know Tyler Perry. Anombobuda ari Madia, and mozomona akubuda futi ari Tyler Perry, ari Brian. So what happens is pana munhu anongoita showcase, pana pomondibhadhara ndoti mandipa $100, muda kuti kuimpresa Dolly Parton. I'll go inside, I'll dress up like Dolly Parton and I come here. Ndotopfeka kahiyo, ndo make sure ndagadzira mumwe mabhubs ari Dolly Parton. Then I start to sing. Mupa batisa. It's only for show. I'm doing this as a show. Kuna anonzi ma-drag king nema-drag queens. Vanofarira kungo just dressing up for the show. Carnival, if you remember Carnival, there were a lot of people dressing up in a different way. People were seeing it and they loved it, but I never get to Carnival because it was outside people doing it. But later got mazimba it would have become a shocking thing. And it's funny those are most of the time because when it a difference. So these are the group under transgender. So we have trans men and trans women, the first group. We have transsexual group. We have queer people. Then we have what we call transvestite. I would love to wear a suit. Despite I'm a woman, but I don't like to fake I'm not types and this is my dress and this. We don't know to dress at all. These are some of the things that also comes from the trans community. Then now we go to sexual orientation. Before I go to sexual orientation. I wanted to clarify something. Is it myth or factual? Kuti imimi maitira munozviita is because you want money or is because within your community mune mari? Because even in Nini ndikaita story yeso. My colleagues even wasiri panapa antondifonera kana tuvina message kuti ukuita mastori evana wafane mari, but I've never even got even a cent. And where did that come from if it's not factual? So if I would love to be frank about it. Community inonzi ine mari, and most people know hide the name stories my face. They get a lot of money. Why? The economy wise. Community in much talents, lot of talents. The LGBTIQ kunobuda po petsi. We have intersex community kuti akakudrawa anokubudisa sezvauri. Auvunza kuti mopo pairi chaipo pane bundu pane that birthmark inobuda. So kana akaita those art thing ano benefita in life. Umwe ndo paanozosvika to that stage kuti anenga, look for example Elton John. Aita music. And if you look at the music industry, most of the world music industry,
the most successful people to do love songs, which were very trading up to now, they were LGBTIQ. I'm not saying to point less, but Yeah, I'm just yeah. giving kune ava vakaita outing kuti I am an LGBT. Why am I saying so? Those are the songs that we still sing now. Imi makawanikwa muchiimba Dolly Parton, munoziva kuti ngani kuti ichi kana makangoza iwo wakuita feminine zvabva kupi. You understanding? Vano expect kuti muimbe Thomas Mavhumo. Mukupa wesa pane bass rere mukutohoroi. That's where they are expecting. So I'm just giving out one, economic wise, we have many talents. We don't fear to show our talents. And for Zimbabwe, looking at Zimbabwe, tinevano big, tinevano gadzira hembe. You will be surprised even when the church is saying that atudi kukone mchurch. Vakagara kudaro, aita combination ye dressing ya wakaita. You look makatarisa fikira ya wakaita. Kana atuita asina kurara achigadzira dress code iyoyi. Kuti ibudi. Izotengeswa pa Edgar, igozotengeswa kune munhu arikupi, arikuamerica arikupi. Some of them, they are LGBT and they love their work. So they do their work, and when they get the money, some of them they bring back to my countries akaita sana Zimbabwe anenge asina that privilege yekuti vabatsire community. Because our community kazhinji tinozoita backlash yekuti maparents akazonotsa kuti hazvisi kuchinja ibva pano enda obva apinda mutown obva agara Harare is the big city. Tinenge tine majority because titori netime yekuti tinocheka like this is a festival season. Vabereki vese vanobva kusouth, vanobva kumabasa kupi, anga asingagari nemwana. Haasi kuona kuti mwana waye ari kudini. Unosvika pamba pai odhumana nezvakadai kubva kuti mastories ehama nemaneighbors nemaroja zvotaurwa zvinhu izvi. It becomes too toxic. Mai obva wadzinga mwana obva atonogara mustreet. So it also now comes back kuti isu tobva tataura kuti atine vana nhingi vari mustreet izvozvo tavatora tavaisa kudzimba dzedu. But we're having a challenge. Vana vanenge vachida privacy yavo. How best can we do? So we get those grants manje makubatsira vamweni kuti vaite sekuvaona pekugara. But the main issue is that we work to get our own money. But given an opportunity paya panonzi empowerment chichichi vakatipa mukana kuti havatitange kuti tashaya away with because uchida kutotanga like ndokupa for example. So mizi paya paya painzi arikuya for cooking. Aya for cooking. But it became sexual orientated. Unzi gay. But anga yashizoti arikubika gay. So it's something that also you discover with people. We end up picking something that is not there. At the end of the day, we are living the real fate. Anobika, anitalente kubika, and we do have vana vedu vanogona kubika, vamachef, vanodini, vanogadzira hembe. Some of them, matransmen anotodriver mabhazi. I remember panotoni matransmen aitombodriver mabhazi eZUPCO. Kuti vanhu vaiti mchinda. Vachitomuona, but vachitomuona but vakazopedza vatombojera kuti tikati muchinda mufesi. These are some of the things. But nenyaya yekuti social construct here inodzoka foot yoti attack. But what I have discovered is that when trans men are among the men, cis men, hetero men, some of them vanogejana, even makatasa mubet mweme munono bet kwa varume vachitamba chi ina handimufarira handimbomupindi because it's a male dominate. But ukanditi handei kusalon, it's a female dominant and I will be there ndichitonakidzwa ndirimo ndichitotaura nyaya. But ukaenda unoona matrans men manje akatogara achitorova fodya yavo vachitoura neboys. So these are some of the things that I just wanted to clarity to say that our group is not just a group risingashandi. Vanotiti takaota takadhakwa vafungi havashandi. We work and most of the time we bring food with our own survival ways. I also think that it's haingazombonzi mari because ningi mari yanga hanotomboitira ikoko akaitira pakati something like that. I think also want to and school right the myth, but I know this. Zimbabwe kana ukamukanda kuBotswana kuwanza kuna basi Zimbabwe no survive. Have you noticed? DRC Zimbabwe makamanya but kwainzi kune hondo kudi but Zimbabwe mama itutumira mari ari ku DRC. I think it's our nature of working. We find ways to work and we find a way we such comfortable despite kuti ndiani kana kuti ndiani tupanzisa. So my ndichidzoka ku respond kuti yes we do have. Tutori nevamwe kuti hembe dzake dzinototorwa dzaanotogadzira zichienda kunana Europe kunana chichichi and they keep their profile low. I remember Miss Zimbabwe when it was still Miss Zimbabwe. We were very participative because we could see the greatest thing. The late
She was so good with it. I told her even the designers from the LGBTIQ to promote their clothes. And The hairstyles. I'm like, you could see there was a lot that was happening. We contribute, but issue in it and there put issues. Ukanzi waita interview nini, utunzi wa inductwa nini, or utodana nini, or mangwana mchuna pa mapage penyu. Ani kwa shitukirira bachindini isaiba Twitter. I know Twitter is one of the ghetto place that I know in my world. Utungonyora anything, unoskoro watakwa within my minutes. So I'm just giving out with some we do have in different varieties, and some of them they don't even come out because we discovered why should I come out and why should I talk about my bedroom issues. Kuneva intersexual orientation. We're looking at issues. Why can I a gay person? Why should I for what purpose? Why should I'm a lesbian? Being yourself is being yourself. Because mfunzo kutanga ndio kuti baba na mama wangu ndinoona everyday wachikisana wachidini, but apana mso wako yakati susu trima heterosis mfunzo tinorata takadai mbedu memi zvakadai zvakadai. We haven't heard about that. So I think it's time when we all run away from pickpointing instead of doing something in our lives. And ndoda ngopa example yekuti tine mama rural areas, mama atinoti ma hard to reach, nenyaya yekuti nzvimbo idzo dzinenge dzichiita kunge dzine mitemo siri. Vane vana vavo vakafana nesu vavanotochengetedza. I only discovered that kuti kune ma-trans men mazhinji ari mumining. Vanotoshanda mining chaimo. They are going into mine. Ma-trans men haana kuzvarwa ari biological male, but anotoshanda kutokunda isusu. Isitenge chitonzi takauda because akanditi ndikungurudze zvimatombo zvavo zvaandigoni. But iye anotoita sei anotorova basa. So this is some of the things that you could see kuti automatically community yedu in a variety. It goes because some trans women 10 up. They will identify like 10 women in different spaces. We like families, and people always ask, we like families, we like them a lot. Sometimes we are adopting some of our family from our community. We are 18, we 20. So we end up having that relationship and creating our own family and the support. But it would be an easy task. But people say, so people think that we teach children. They are not taught. They grow up themselves knowing where they are. There are gay couples who are already having kids or are together now. Some family members can't understand that the sexual orientation in Lamwa. It's done. But it's something that else is also in our community that is still yet to be explored. To eat our progress. Why there's also lesbian couples who also have children. Way my channels are now through South Africa in ways, and it's an easy part because fertilization, how they did it was that's more scientific, but this is what is happening in our community. We do have families and couples. Yes. So one thing, I didn't come out. I was outed without my knowledge. So sometimes they see. And it was almost like that. But the moment they are to walk about, and this papa my shops, name we got put and also no. Don't notice how it is very familiar. Kakutaura kake, kusika kwake, because ukashika pa shop yo uchitoti ndoda kusonera. Ndoti muna sisi vari usatotarisa face yemunhu uchitingotosvika uchiona anenge akafa zvake nokufara nekuseka. That person vakadzidza zvakawanda from that person without coming to me. Then vaita family gathering yavo nevana vamwe vanotenda machino bako. They asked, but it was a surprise kuti vana ava vese they knew. But vanga vakazi hapana kambondibvunza pavana inga hapana wandakaudza. So it's something that also happens kuti it's a process. Manetsikira ndozviita kuti every day I'm waking up ndichigeza kuti ndiri kuenda kubus stop kwanchanwaraswa. That's the same thing. Amaicha vanofila kuti mwana wangu saka ari safe. Because ndikanyora statement yekukuta dzimwe nguva ndinoti vana vangu kana pane chaitika ku community ndinoimbura kunyora pa status ndoita kuti ndaaffect.
saka mai vanonga vari worried always kuti are you okay. Pakambolikwa mapictures angu epafacebook pane vanhu vaita system yekutumidzira vatumidzira township yese township diki mapictures ari kutenderedzwa ndakapfeka madress angu chichi izvo zvaakatofitwa zvakadini zvaizodzoserwa kunani kuna mai vangu. Mai vangu vobvunza kuti are you okay, imbomira kuya kunoku tanzwa zvakati pane vari kurunga kuda kukurova. Isusu nenharo daidaiva nezvibhaka zvacho ndaibva ndaenda ikoko ndinoti direct kune people the culprits because ndainazodzoa kuti ndingi naningi ndova nesiti nogara pakona yakati unosvika kuti ndauyo ndimukutendedza mapicture aiwa takangozodaidai. But the issue is I never came out. I was outed unexpected. Family members vazhinji vanoziva, vamwe vachiri kunditya, vamwe vanonge vatara zvavanotaura because imimi makangoziva kuti mwana wokumba kwenyu mwana wamukomonya akadai nema kuti vana vangu ndakutyira vana vangu vadiki saka hasauye kumba kwangu anobata. But for one thing that I know about the LGBT, we are so friendly. Chinonzi mwana, we take it as a precious thing. I think that's where takatorerwa that gift kuti tiite umbu nekukasika maybe. But this is where I'm coming from, we like kids a lot. And I'm talking about victims of rape, it's us. Because iringa nchigara mumba amai yakauya yakanzi irare neni ikanotisa mafeatures andinawo inotanga kundibata. And remember usiku hakuna kuti condom ichanhongwa kwakati. This is what we are having at this point, kuti tine vana vanozosara kusvika 20 years kana 22 years ivo vatone HIV. If you ask wakarara nevanhu vangani 2-1 ndiani. And it hurts me so bad kuti vazhinji vanenge ma-extended family members. Sekuru ningi vanetsa kutownship kwakati kuya kunzi vasikana vese vanotovaziva apa vatoni vakadzi 3 or 4 vanouya vanombata vomudai. And this happens especially to trans women vakaita seso. Most of us vazhinji unotonadzonzwa kunzi kune rape yakati enga havatauri because kana achikura umwe I'll give for example tine umwe angane kubvira pa9 years achingobatwa achibatwa kusvika pa 16 years. Amenoti vakazoita sei sekuru vangu vakusauya ukumba. That's way. But akazobatwa HIV positive ane 19 tichiita ma-promotions e-awareness. And think about it, arikutaura kuti andabvira ndarara nemunhu. And munhu pamatransgender ipapa umwe munhu anogona kuva neexpression yekuratidza kuti ndinge musikana kudii achitokutaura kuti sexual orientation yangu haisichi zvamukufungidzira. But kana akazobatwa rape, that's also another problem that also affects the person. So these are some of the things that we normally have seen kuti zvikutoitika mucommunity yedu. So I'm looking at our time. A very good question, because for now, if we look at it, kuti back before the new president, there was a lot of beating up, chichi. We couldn't even put a poster in newspaper like Gauss always does in the sector. As you saw, sometimes even to just come out to be in the space. So we have been included in some areas as a key population. As a key population, we have been working with the ministry on how to roll out PrEP. So there's been it's not very inclusive because there's other groups that are being left behind. But normally for the others, because we have the trans community, we have the MSM, they are receiving services. From the trans community, remember the intersex group that I was talking about, which is very silent, they are getting the access through as being trans as well. Then hiding away, not coming with ndisu anani green, to shansa that pillar sex workers as well. For us to get those accesses. We are not yet inclusive yet. But I believe, because what I believe in is that so far things have been so quiet. It's only Twitter, but what I believe, was my sugar coating I haven't seen any problem with the new government and taking part in some processes. We have been taking part, but the issue now comes back to my organizations which are leading with LGBTIQ. Not all our community members are advocates or activists. So vamwe vanenge vari kuchipinga haasi tombori activist kana advocate. Haungamukumbiri kuti enda kuparliament because chipinga isimomusidzi. Then akangoda kupinda akangoda kutaura zvakati.
anotargetwa. So it's one of those areas now we are still yet to find navigation. How best can we work around? There were a lot of bills that were coming around. I think mamacho tinopotwa nemadebts, but mamacho we have been participating. When it comes, we are trying right now for intersex group. They're fighting for the third box to say that can you just put a box? Then a person it's easier because inini ndikutooneka kuti ndiri murume but ini murunditi female pachitupa. That's how it happens for intersex. Pa airport panogara pachitoita maclashes iwayo. So at the end of the day, it becomes more of a challenge. If there's a third box, it's easy for a person whoever is there to tick. Because we have a case that happened, but unfortunately, Maya female. That was a plus. So we imagine now, I'm to not because best para scooter make us sense. So we want things that are very transparent. Here we are. In intersection, although they have their own process of like, we can't allow all trans people to take documents because so it's one of those areas that we are still working with. How best can we work around from the trans movement and the other groups with how best can we lobby? But being involved, so far we have been involved in health. That has been the greatest impact. And Tanuma KP friendly desk in different cities, major cities, although my raw areas, teaching was teaching with all my dialogues, my chiefs, so much to know we are through National AIDS Council, we've been working as well to try to stop HIV because we know that you are very phobia. By night, some of them, majority of them, they come by night. And when they come by night, tomorrow to talk food, so it's one of those things that you also we have seen. Everybody was so phobia. Some of them, they have that little thing in there. Because normally I always ask somebody, you pass upon is takamira panapo ngone ndiri ngochanjeta you was wanna say ngoka tarise because there's an aspect that you were looking at to make a recommendation kuti ngocha. That is where I'm asking because pamwatasa magara angu pamwatasa mazama angu kuti chazokupa conclusion chi. That's where now I always like uri umwe because ukutondizira it means that ukutodanisha because why would you not get it? It's not to write a route, but it's more of like you'll be asking yourself, what in any monwese, it's no worema, but it's not for now, but this is where we are. So we will be, just a follow-up, we will be getting into the 2023 elections very soon. You have been given a platform by the president to come out and represent yourselves. Are there any plans to have any of you from your community to participate in politics and at least push your agenda? So, I know individually some people are thinking about it. With my councillors, my MP and whatsoever, we don't stop, we support. But normally, it's like religion. Currently, I'm Roman Catholic, I don't need to have another LGBT Catholic church. I remain in the Catholic because I believe in one God. So, Tinema politics parties at now, MTCs and OPF, everybody has a right. Community and you have a right. You can't ask them what you mason that they MTC. Because to them, there's a beneficial for them. And because my party is a Pichakana Kira, animal branches. Une Zanu headquarters in town. Une which ping. But which ping is favorable. It's okay. So it's very supportive. So we give that leverage to community. What we can say is that be careful. Avoid going where you don't know. During election, be careful to go in the coupe. Avoid wearing marigalias, whether you support which party, it's okay. But we're just giving that information. Be careful. But all the parties, we do have our community members who are supportive. And some of them want to my parties are and it's okay. But what we can't say, no, normally we run with this. Yeah. So on COVID-19, right, we were affected last year and last year but one.
we were much affected because my community members had hormones. So for them to access hormones, because every road again police ahead. Then what is the identity? Because we still have that issue of identity. Some of our trans men are already transitioning. I'm a trans man. Right. So part of the problem is idea is kumechana nezviripai zvokumeso saka vaizo makambogariswa panzi pawane paka papane polisi yariko vamwe vadziserwa kumba pamapolisi paipa chitungu is aware a lot of problem yekuti community yedu yaitotya kana kuuya kutown, but this was happening kuti vanhu vaitofarirwa. So pakaita problem challenge uptake of prep, uptake of art, vazhinji vakaita ka default. But we came up with a program to engage our service providers such as PSI, Anna Wilkins, and others, Anna Pangia, who were already in some cities, to make sure that we do referral. Only for so we got a big help from Sesha Clinic, which deals with sex workers, female sex workers. So they were the ones now wakanga kupinda more into those spaces. Basa refuel. Vaingochoka pachisango sango. Ungotumira message, ungotsvaga leader ariko, because it was now more of like a small group. So COVID-19 affected the mental wellness, the uptake of PrEP, the uptake of arts. Then also it killed a lot of that supporting system that was taking place. Then hormonal therapy, it made a lot of some of them being affected. But we managed also after like this year, we have put in place programs that at least take us lockdown again, we are able to distribute. We got also food bags. Was kuna vandogara ku Epworth vari group of 6. Vese avasisina maparents avasina vanhu vanogara navo. We had to find food for them to one. So it's almost like it's not only Harare. Tinena Chiretsi, Tozoti, Chinoi. We do have somebody who also angachingoketa wachingeta vama. Tinema wakupla wayo. So with that help, was it affected a lot of people who were silver mabasa. Who might already formally employed. Some were not. So to me, I don't think it's a vendor. I don't think it's a it became a challenge to some of the community members. So basically, this is what affected us mostly. Right now, for the LGBTIQ, there haven't been many researches, especially for trans men, lesbian women, because people just think with it, placards, wow, I go back to HIV, was a squeeter penetration and all that. But we have a lot of different things like pamafunza makati muna pamwa 135 akuchitafunda kutapkatsi zvazofamba sei chichi. We do have those lesbians vakatofoswa kurohwa. Arohwa kudaro agara kade murume anditi murume uyu aimbopinda pinda kana chichi kuitika mukadzi atore HIV osangana neanother partner. There are fluids that happens even when they're doing scissors. Fluids umwe pamwe akaita kakat, then they get through that. There's also issues to do with avana atinoti protective barriers. Zvasiyana nema mama groups kuti anogona kushandisa condom, anogona kushandisa dental dam, anogona kushandisa what we call the gloves. Especially muno mzimba azvitori munozvanota dental dam antibiotic, then those gloves. Gloves aya ekuti va protected because kana une nzara dzakati kure ukamara munhu muchita foreplay anoita kakati handiti aita kakati, there's a blood going to be happening there. So it becomes more of a challenge kuti munhu anobva abatira that ningireni man. So we're still yet, we're pushing also for different sectors kuti vapindire kuti on lesbian women, can we look forward? Because I think we do have 2 organizations in Harare here who are already vakutovibrate nenyaya vepaka CPT and RAM who are already working on that. Who are fighting with the research on lesbian women, because we do have lesbian women who are sex workers at the end of the day. So it also comes back to HIV high risk. Then we look at what we call intersex communities.
akutorina kana condom rekuti vanozviprotecta. So meaning kuti they are very vulnerable, because how do you know kuti icon rere rinopinda pane munhu pamwe haatorina that big organ kana kuti it becomes more problematic. So are they comfortable to use the condom first of all? Nobody knows, because nobody is doing a research on them. For us trans women, so I'm now looking at the scale yekuti tichiti gays on top. The highest rate is trans women, the second is the gay community, the third is the lesbian. But the lesbian women mostly, they always dominate because pane violence. Akatororwa nemurume, murume arikutoziva kuti mukadzi wangu andomborana nemakadzi anogara achirohwa gender-based violence, anomanikidzirwa. And I didn't come. Pane another research that we did on trans men, they are morely forced rape. Kuti kuchikoro vanotonesa kuti ada kuzvita katombo ichichi, tine kapati katikuita chichichi, oenda kwekwe omisira omuspikira mudringi omubata. So we do have cases yematrans men vatonela vakatotadza kupedza chikoro through that. Ndo pamunozonzwa kuti haini father but nditonechi nemwana. But this is some of the things that also happens, and it's also a high risk for HIV. So trans women and trans men, we are on the same level, but trans women in here tiri more visible, and a lot of us who move around because kuri trans sex workers anobva akonzesa the highest risk foot again, kuti one wamira ma-avenues watsotswa, two unogona kuti watorwa nemunhu one uchifunga kuti munhu one unosvika kurumu kwaiva wakona kune 4 or 5 vari kukuchinja. These are some of the aspects that also zvinokonzesa kuti HIV risk yedu ite so high. But when it comes now to PrEP, we had a PrEP rollout program, and it's a KP desk where we have a KP friendly desk where we say it's the community leading, should be leading that KP desk and should be the one inviting others, mobilizing. Kuna vamwe vasingatombodikana kuonekwa vasingadi kutomboya toti pana vanhu paorganization havadi kuya pano, but vanokommunicate on phones and everything. They fear kuonekwa vari paground pay. We do have that group. So on those groups, sometimes it's hard for them to get condoms and lubricants. And some of them, they're easy, they get them. Kune rimwe group rekuti rinoita group sex chichi vamwa, but that also gives us that high risk. Iwo beach parties akambonesa akasingaudaitswa vanhu neparedio neparadios kwakuna nhingi nanhingi. We do have those varimo mucommunity vanhu vachitoitawo. So I think on a high risk awareness has been there. PrEP iri kutorwa the communities, but in mama communities are being left behind, like lesbian, intersex communities. Antola report say was there still researches that needs to be done targeting them. But my trans men and antotora PrEP. Kana makatoti kune MSM iri kuitwa chichi, matrans men kazhinji anotopinda achiwanda. I remember there was another one where we had about 3 trans men who went, and wakatosvika kumunhu akatointerviewa haana kutombonoti uyu mutrans men akapfeka hake akavhara chichi akatotora kwaya akatouraya. So these are some of the things. But we also have an issue here, mental health breakdown. So mental health, we are now looking at the aspect here, mental health in the ekuti one wadzingwa kumba watukirirwa sezvatachiona chipepa chedu chataita cheche. Mental health inobva ita breakdown. One, you don't know where to go. It's either one in 2 options, suicidal or alcohol abuse. Then we find out that most trans men vamwe kana makambotendereka muchitendereka mutawa pane matrans men amunotoona atori mawindi utomoti mozozvinutsa pape kuti panenge sisi angona tokuita wagara mukombi tota ndipo kanamba mungo chichichi. Some of them they are conductors, some of them you can find them kumnana mbari mbaroko vachitotengesa zvavakutengesa utoti voices dziri kutotengesa mbajika dzakatogara. It's through the mental wellness yatoita breakdown. So we do acknowledge that we also have the issue to do with the drugs that also affect the community. We do acknowledge that we also have issues to do with mental breakdown. We don't have, we do have support system, but our support system is not that strong to that village. Saka chifunga kuti munhu 1 uri kutya kuuya pa health facility, 2 for family kwake,
all of those things they also target because matrans community haazotanga netkuendeka kune vamwe vachiri kuchikoro vana vaya anotozviexpressa kana ari kubhoti but kana ari pamba anotry kuzvihaida munotozozvinotsa here and there. So it's also good kuti we don't have those supporting system for those who are kuchikoro nenyaya yekuti the government doesn't allow us to communicate nevari under 18. What we do a referral kunana helpline vari supposed to be working with them. But normally knowing kuti counseling yeuko necounseling yavari kupuwa it will be two automatic ways. We discover pavanozosvika vane 19 vakuti zvezvo ndakanoudzwa kuenda itoudzwa zvinhu zvakati utori nemwe yetsvina yo chichi kuda kutodai. So it's one of those things, but I think there should be a wider range of counseling and also a wider range yekuti on school education sex they should put that particular kuti vanhu vadzidze kuti zviripo, and when it is there how best to prepare yourself as a parent, as a sister or as a brother, because the supporting system, the family needs to be the supporting system, the strongest. It's not the top in there, but team outsiders, because when my family is stressed, something, but I think you say sometimes when you see a homophobia. I wanted to so I was just saying phobia because kune transphobia, kune homophobia, kune intersex phobia, chichingoramba zvidaro. So I was saying kuti this usually happens kuti because we struggled in the LGBT. Shinzi imi munozvinyanya. Muda kubva manyanyi suppose taidzingwa mbao. Wapinda muleague mweme dzimara anenge agara paleague door paipai aigara nematishu. Odai kungoonekwa kunzi pane kapowder out. So these were some of the struggles that we used to have. Saka even kataita program kugirls whatsoever tapinda mbawa. Vamwe vaitotiza kuti sitoenda kubhawa but asitoenda kubhawa kuenda vakanyanya kuita utusisi. And I remember there was an incident pakopa kabana. Takakwira motikari dzakasiyana, ndakakwira kuMbara handegara kuMbara but ndaida kutodzika kuti ndiende kuMakofi. Inyaya yekuti pakangodaidzirwa mawindi ese nevanochinjimana vaya. Saka umwe noumwe like kuti makombi drivers aya ndo akatoita tsitsi. Umwe aida kutorawo kumaraini kwake apa nhakura asiri akazonoburukira kushowground. Kumaraini kwakanga atakurwa nekwaendwa naye nekuMbara. Takazosangana papaya after 2 days. Kuti unokuona umwe akati ndirakwenda ngojimwa kudai because vanaida kutorova. So these are some of the things that also happens kuti sometimes we are not safe. Ndosaka also tiri kurana behind women kudaidza kuti pamarengi pada kuongorwa pagender based violence because pane harm towards pane harm kuti because kana ndichifamba kana ndingofanira ku I'm a customer at the end of the day and I'm giving you money, why should you judge me? Koramba kamari yangu obva wanditi usauri yako, yeah. So yeah, this is just a little bit. But when that happens, like assault, sexual harassment, and all of those things, when they then happen within your community, what do you guys do? Because like I had an incident and then when I was reporting at the police, and officer was still Kutichi. So I'm thinking, the bad was apa ndiri uko mashoma kuna marume 3 nemukadzi 1 varikuda kuripota apa ndiri kunzidedzera tinoedza kuti ndabatwa zamu rangu apa ndiri apa officer vari muno. So how do you guys handle that when you're harassed, beaten, or report or assaulted? Community edu. But my point is, you understand what I'm saying? Like, kukareng pacho, could be vasi big and it's but stigmatized bakudara. And then could be vakushika so kudraw parupinda mu vachizudza kudraw parupinda mu central. You see now ndo zvandai so I'm trying to understand how that all works out. I'll give you for example case yakaita pa friends pa pana 4th pa atipanokurwa rowa nezimuri chipa. So I was coming kubva kumasvingo I think tati neworkshop nemabhegi avo. Bhegi rimwe rakabvutwa bhegi rabhananiswa mubhazi rekwamutare. Imi sisimu hande apa hunzai bhegi handisi kuenda ikoko chichichi ikochani nayo indaa kutomhanya kuti ndisarowo kumeso. Then when I went to the police, you know the funny part, you become a victim. Kwabva unotozoti kuri nani. You become a victim in police station. So I didn't have a good relationship in the police department. It was useless.
then I had to go kuti umwe murume ndiyakazondibatsira ndiyakazomira ndotora bhegi abva azonditumira uku kune the shop kwewe ndoko ndakasitombidzwa bhegi lakire kuti timu yemahwinde ekuruwa vanondiziva pawakangonotisa ndo pawakabva kuti uya ukwire motikari uite sekuenda but papolisi handina chandakarepota saka community yedu mostly yakutotya even kana kurepota kwacho kuti wani uchitanga kutaswa kubva pasi petsoko kusvika musonzi saka iwo wati wanzi uri ngochani. And it's funny when I look at it kuti ukaenda kubulawai it's different like Harare. Mazezuru were so different from me. Ndikaendako ndakapfeka chinhu chiri tight kana jini riri tight handite problem ndikubulawai vanotofura kuti sikupani chichi vachita vachikuita zvavakati but ingopinda muHarare you'll be harassed. It's either panonzi pashowground paya kana kuti especially pamaranks pa you'll be harassed like hell ndopaunozoona kuti life inenge yakatooma saka nyaya yekuti kurepota we're still engaging victim friendly and I think victim friendly should not be inside. You should be the first people to see rather than kuti vanovaisa mukati because pandichakumbira kuti ndiendese victim friendly vachatanga vaseka mavaona sisi vawe. I think 3 years ago pane video yakambosirculata yeumwe akanga achinzi kugokwe takapinda bhizi kuenda kugokwe gauzi yakatobudisa mari kuti munhu anotsvaka kugokwe abviswa hembe vagomutanga kumbaya kuti saka ichi chitoripo ichi imagine and munyama wacho wakaitika mapurisa iwe haana kuzvifunga kuti tiri kuzvibudisa mafaces tanosvikapo vese vangu vachinwa izvaya zvamunotitatsita sai maforce you can't because kana wangu uri kushout uchiroho uchikandihoko you can't see. So during the raid ndopatakadzidza kuti izvi manhamba zvishandi taingonzi pindai motika muchiimbiswa dzimbo dzechimurenga muri munzi open triangle muya mumborovaniswa munzimirai tutu mamiriswa tutu pamwe boyfriend yako pamwe kumashushu unzikisana nemushu waitokopo unzikisana namushu wapedza wokugogwa saka those are some of the things we don't have any way to report but what we did was to do support groups when a person is victimized. That's how we do to just follow up with the RC because trauma check up. It already started by say we give also credit to Sesha Inima counselors. We have worked with them and we are still in the process. As Southern Africa was in another group which is SATIF, Yatoshana through South Africa in all trans organizations. We sat down, we adopted Panebukrataka Dr. Nunzi looking in and looking out, which is looking definitely, it's a counseling method of a person to get out of the situation you are by creating enabling environment weka. Kuti ine ndinogara pakati pageto pakati to avoid kurohwa nekuatakwa ndinofana kudai. To avoid kudini ndofana kudai. So it's one of those areas that were like we used that book was punishment like this one I was doing. It is from that book, How to Reach to a Human Being. So it's one of those things that we have done. 2, Sesha Inema counselors that actually train away. So they were getting into those spaces. Was quite to my clinician, then a counselor. But I told them because suicide notes were high at that time. Then also the abuse. Because after last year, this year was it in March, we did a program called China Out, China Chimadzimai Out, where trans women are going outside to 3 days to 2 days, where we're imitating, just trying to get the space. We had many cases here, about 3. After finding out, vakatanga kumurova mupassenger vachimurovera madziro musoro up to now atoneningireni anga asina kutotreatwa pa that time aitaura and munhu akatozombatsana ndo panext door akanzwa mwana achitochema mai vari kuchema bose vanga vatorohwa bhutsi vakakikirwako so akatozopinda ndiye akazodhonza mwana uyu ndokubuda apa ratorohwa. So these are some of the cases that were happening during the COVID. There were a lot of abuses, there were a lot of beatings up. Saka vamwe vana vacho vatakanga tinavo papo takazongoti tichingobveko uchitonanga kuWilkins GBV clinic vachitobatsirwa unzisha. So Wilkins yakutipa marefew nezvimwe zvakadaro. They have also a counselor who we also did a sensitization on. He was also helping here and there. And tine girls ne SRC iri kubulawayo.
these two organizations are big because anima branches. So we had a lot of councillors coming into play because they knew the community. So they got izvozvo hazvinaumira mushe batainingi kwakati. Then we had a friendly bench program which was online, which is under SESHA. So it was helping in some other ways, but community yedu manje kazhinji inoita sezvozvizvi muchinatsoexpressa munhu achinatsotaura kuti ndineka zvekutondorwadza ndezvakati directly rather than using kutype, because vamwe vangu vasina ama-smartphones, vamwe vangu vane mbudzi, umwe wangu kutumira kuti ndiri patight wakutotsvaga airtime utofuna kuti uri kupi, umwe utaura kuti ndiri kuepwedza, umwe ari kuti ndiri kuchitungwiza, umwe kuti ndiri kusouth lepark, umwe ari kuti ndiri kumazowe, inapa ndiri kurohwa, ndakavharirwa ndiri kurohwa, andaikwanisa kucrossa ndichienda kumazowe. So these are some of the things that were now coming in, but we had to use now the existing councillors kuti ndoupa ari free anokwanisa kumhanya kuenda uko. I think munhu watakambomanyisa steering ndimachingauta ndiye aitomhanyawo pawalkings kuti enda kwakati enda kwakati zvinhu hazvinombira mushe, because kune vaya vanoita self admin mahomos vamwe vaizvibaya pasiripa ozvimba gumbo because angajera kuenda kucleaning. So you needed that help kuti zvodini endai munozvitorawo munhu akati muongorore kuti chii chaitika, unomutora iwewe ouya naye pawalkings okutanga kumubatsira kuti ibude. So it's a process that was happening at the same time, but yeah, counseling we still have a long way because we need also to communicate and connect so that counseling becomes bigger. Then the other aspect is family counselors. We need them also to be part of the sensitization so that they can be able now kuti pandiri kukansela isusu mwana ivo vari kukanselwawo separate, because what I'm going through ndosemi kuenda mai vangu nababa, because baba kana vane bhachi kuchechi vacharibvisiswa nekuda kwavo muzari usikunotoutadza kucontrola mumwe. So it's one of those things that needs now also to be engaged. Yeah. We did have the church religion part, mama religious leaders who were helping us here and there. Yeah. It doesn't mean to kind of LGBTIQ you don't believe in God. We do. We do have them who also believe in God. And this is one of the things. So we had church councillors coming into play. Aunt Carol, she's a pastor. She came into a role play because she was always busy. Pastor, just a brief. So these are some of the things. People were very busy at that same time. Yeah.